Yeah, sorry. Well, I think we can start now. Okay, thank you, Miss Kine. Thank you, Phil. Thank you. So this time we're going to start the network automation tutorial. So let me share my screen quickly. Yeah. Okay, so welcome everybody one more time. I hope you had a good break, lunch break. I'm pretty sure Myanmar's lunches are very, very good. I have been to Myanmar once, and the food I had was very, very good. So I can easily remember the taste. So I Thank hope you you for had a your good. comment. I hope you had a good. Is it the same venue, Miss Kine? The last Yes, time. the same room. Oh, then the food must be the same food that I took, and it was really good. In fact, I took some street food as well, and those were very, very tasty when I was staying a nearby hotel. So as you can see, this screen that I have shared again in the same page, the APNIC Academy website. This time, please select the second one, which is network automation tutorials for beginner. Okay, just click same thing for any of our event. Okay, similar page. You'll see some basic information, and then go to the course materials on the right side in the middle of the page. Remember, so before I forget, let me show you one thing before the end of the previous tutorial, before the lunch. Like Fio and Miss Kine made the announcement about the survey. Let me show you where is the survey. Okay, if you go to the course materials, with the other information like the session details and the trainer's email address, there is a survey link here. Okay, please complete the survey link when you had a break. Okay, for the previous tutorial, which was NMM. But this time we are going to use another web page, and there is another survey link. So this is going to be the second survey link. Okay, these surveys are very short survey. It doesn't take more than 2 minutes. So please participate in the survey. What happens when you participate is we can hear what you want. For example, you want some other topics, or how was the training? Was there some improvement opportunities from our side? So you can mention all the things there. Okay, it doesn't take a long time. So hopefully you will finish the surveys. The more you participate, and it's anonymous, there is no name there. We don't collect any personal data. It's just for our improvement. So we want to collect more feedback from the participant. So this time again, we'll have a break in between, but we have about 2 sessions. So session 1 and session 2. Unfortunately, this session, we don't have any hands-on activity, but I will take you through this Apricot 2024 Network Automation Lab. I'll show you how the lab has been done, and you can try from the instructions here, you can try by yourself. But I have an additional resources here, Apricot 2022 Network Automation Tutorial. This one is 2 years ago, and I did that on, I hope you have heard those names like Ansible. And one of my co-presenter covered the salt. So
let me first take you to this website. So if you are interested about Ansible, you can take a look at it, okay? So this is, so the first one was Salt, and the second one is Ansible, as you can see. So the presentation on Ansible, you can download and you can check it. The demo is also here, okay? The demo that I did is also here. So this is the lab topology. So you can build a lab by yourself with a Cisco or Juniper router. And then how did you configure the routers, and how did you configure the host and variables in Ansible, things like that. There is a recorded video as well, but I'm not so sure where it is, but the presentation and the lab guide should be enough. So this is just for your reference, okay? You will find it in the reference section, like additional resources section. Now let's go to the presentation for the first session. Please feel free to download the PDFs, but I'm gonna use the PowerPoint presentation. I have it with me, and here it goes. Okay. Share that. Okay, I hope you can see the presentation slide. So the dates you can see, 15 February. This is when one of our subject matter experts on salt, he is an engineer of DigitalOcean. You know the name of DigitalOcean, I think. It's a big data center company. So one of the engineers from there actually did this this lab and documentation for us, and we are trying to utilize these resources. And maybe maybe I'll quickly update it here, just to remove the dates and the name. Okay, so yeah. So first of all, let's try to understand what is network automation. So before this long definition, like a very, very long definition, you can see, no need to read through every single line here, but think about yourself. What do you think? What is automation? Or the word automation, if you hear this word, what comes to your mind? Usually we think automation as something that will be done automatically, right? We don't need some human intervention there. Maybe it will be created by the humans, or by the network engineer, or any automation engineer, and it's not necessarily has to be in the network domain or in the internet industry. Automation actually can be and the name actually came from the automobile industry, right? Then in the electrical system as well, like our doors are automated, the cars are automated. There are many mechanical systems that has been automated through the use of technologies. So based on that, the definition can be something like, we can make things that will be self-driven, and can do things that I want without the human intervention, okay? Or minimum human intervention. Now, it can be a task, simple task. For example, every day you have to take backup of your 3 routers, just an example. Since you do this regularly, that means you know the pattern. But if you do it for like 1 week, 2 weeks, every day, on some days you will forget it.
And you cannot ensure that this is going to be done every single day at the same time. You cannot ensure that, because you are a human being. It's reasonable that you will have your personal reason to delay some backups. Sometimes you miss the backups. Sometimes maybe the device has some, something wrong, and you thought like, okay, I'll take care of it later and don't worry, and things like that. So because we are human, right? That's the nature of our way of work. But if I create something that will do it because it's a regular task, and the actually same task is going to look for the current configuration file in one of the storage area and just pull the backup file. That's it, right? Or it will run a command and then get the output and store it somewhere. So that's the main simple task, and I need to do it every day. So if you have to do one thing twice, that means it should be automated. If you do same thing 3 times, somebody said you must automate this. Okay. And of course, when we do this every single day, that means it's definitely needs to be automated. You may need your human intervention at the beginning to create the task and schedule the task, but later you may not necessarily come and check every single day. Sometimes you might see whether the backup storage is full or not, whether the system can communicate with all your routers or not, things like that. Sometimes the backup may fail, and you may need to check time to time. Now, the misunderstanding about automation, and this slide actually covers some of the misunderstandings. So sometimes people think that I don't need to manually use the commands in my router. Rather, I'll create a system and I'll do it in a system. That system is gonna talk to my router and configure it. You basically didn't automate things. You replaced one command with another command. So the automation has a broader idea. It's also automation, but it's not the complete sense. Also, people think the configuration management is automation. So for example, I need to create several VMs, and then I may need to destroy some VMs. I may need to run some process. I may need to restart that process, things like that. So these are configuration management, but it's not event driven. So let's say if something happens, and then do this. So it's like a system, a complete system that understands what to do based on situation, right? So it's called event-driven automation or event-driven actions, right? So if I just think that automation is like the commands or manual commands that I do in the device, I don't need to do it. I can configure a Python script that can do that. It's an automation, but it's a tiny bits in the whole automation, kind of concept. And also, not only the configuration management, automation is even broader. So the goal should be to design the network in a way that it understands the network itself, and then it can detect a situation, and based on that, it can try to take some action to against those issues that's had been said. For example, if my bandwidth is like that, like more than my threshold value, stop some announcement to one of the ISP and reduce the load of that link, and then shift some load to another link. This is like a event-driven automation. Or maybe you can see like if my so for example, you are on a holiday, right?
and then you get a call from your NOC that something happened in the system. But you said, yeah, I have this script. Can you run the script? That should solve the problem. That means somebody have to run the script. That's not really fully automation. If this situation happens and the system runs the script, that's automation. Okay, sometimes called orchestration as well. So the system should be able to collect data, analyze data, take decision based on data. Of course, you will tell the criteria to take those decisions. It's not the device, but you will set the criteria. So the situation will self kind of defined. So system will understand what to do. So why should you automate? Actually, if you do not automate, what's going to happen? Somebody needs to do that. That means your engineers' time and sometimes your resources, for example, your devices, needs to be utilized to do a task which has to be done every after some time. So it's in a regular interval. That means you are reducing your efficiency of the team or of the resources or the devices. Okay. That's one reason. But how about people think that if automation takes over, the network engineers are going to lose their job? Okay, is it true, or is it is it possible? There are mixed opinions. Some people think that yes, there will be several categories of jobs that's not needed anymore. But many people think that the more automated system you build, the more people need to engage with more productive works. So it's not like a job cut. It's like you give the simple task to the system, you take the bigger responsibility. That means the internet industry will find more eligible and more knowledgeable engineers in the industry, because simple things are not done by the engineers anymore. So here is a link of Tim O'Reilly's keynote speech. That was my first apricot actually, and it was in Ho Chi Minh City. So I remember that, and that was a very nice presentation. The title was "What's the Future?" If you have time, just take a look at it. One of my favorite talks. Basically, he wanted to cover something like what's coming in the future and how we should prepare ourselves about the future. So it summarizes in a way like, the more you run a better network, the more reliable you are to the users. That means you will have more demand from the users. Means you need to expand your network. Means you need to hire more engineers. So this is like the summary of it. Okay. If you think this concept as like a static company, then the more automation you invite, the less job you have for the engineers, of course. But if you think about expansion, if you think about enhancing your services, the automation is not going to take over any of the things. Also, to build something automated, you need human being, and to maintain that, you need human being. Why should you automate? And there is no doubt about why you should automate. Of course, one thing is to avoid any repeated task, boring repeated task. If you give one person to do the same job every single day, he's gonna be bored. He or she is gonna be bored, and they will switch the job because they don't want to do same thing over the years. But there are legal issues as well, like the audit changes. For example, if you have some compliance,
the payment card industry has their PCI DSS compliance. Some ISO certified companies has their risk management compliance or business continuity plan and things like that. If you do automation, it's easy to audit changes because every single changes is going to be stored and the previous stage can be reviewed again. But if you do as a human being make some changes, it can happen that you forget to update some of the changes that you made, or you forget to keep the history of what change you have made. So there, or if you are not the only person in your network, in your company, that means several other people are also doing these tasks. So many things cannot be documented, can be missed, right, by somebody. If you do automation, that means you have a system that has all the configs and instructions. That means it's good, it's easy for your colleagues, your experienced colleagues, to check them, whether they are okay or not, because it has to be documented step by step. Otherwise, the system is not going to work. So it's a chance that you get peer reviewed for your configs, and then once approved, then you apply it, and then you keep record of these changes, and the whole thing is documented, right? You can always set up the CDCI pipeline. As you probably know about the GitHub or GitLab, you can do the CDCI pipeline where you separate the tasks and then you segment them individually, smaller part, and then one part is dependent to another part, and this way, then when you run, you will see whether it's gonna work or not. So you have a kind of a test bed in this CDCI pipeline. You also have the history of actions, like what did you change, what is the previous version, what is the last first version, and how you came through different changes and things like that. All these things will be in the system. You don't need to remember, or you don't need to maintain any other external documentation. So who should do the automation? It's a nice answer, like you should do that. Why? Because you are the responsible person. You should feel that, right? If you have to do same thing many times, you can think of doing some automation on that, right? So doesn't matter, you or your colleague or somebody. The main thing is you should start with the smaller part in your network, what you do. For example, I used to work in a company where the most common task I used to get is bandwidth increase or decrease. So the change of bandwidth allocation, okay? There had been some repeated tasks I have done in my previous company. I used to work for a data center where when we had a new customer, new VMs, I had to put some routes, okay? So these are the almost similar requests almost every day coming from the server team when they allocate, or cloud team when they allocate some new customers with some resources. So these are the things that I can do to automate my task. So it's like me, and I can take the approval from my team manager or from my manager, and that means I already get the review done before applying it. But some people think that for automation I need to know the coding or the software kind of coding. It's not mandatory, but it's better to have, or to some extent better to have knowledge of some sort of programming language. Doesn't matter which one, but almost all the programming languages have similar logic behind. Their syntax are different. So it's better to have those background. And you will understand when I'll show you some of the configuration examples. And I think Few has some configuration examples as well in her presentation. So you will see how it's related to different programming skills. But
it's not mandatory, and you don't need to stop because you don't know coding. So no need to stop for that. You start learning the automation, try to practice bits and pieces, a little bit of it. Like when I do the first Ansible script, that used to go and take the backup and store it in a directory. So that was my first automation script that I did. It's just with Ansible, and it was easy, not very difficult one. But gradually, you can move to complex things. So the most complex one, I haven't done many complex automation setup though, but I think for our labs in APNIC, we had a Ansible script where it will create let's say 30 LXC containers. It will change its interface name. It will change the IP addresses. It will configure bind there. It will run the DNS there. And then all the groups will have like a similar kind of configurations. It will be ready like in 5 to 10 minutes, something like this, because we need to run the workshops. So that's a common task we have to do every single time we do training. So that is why we thought like, okay, let's make it Ansible code, and Ansible script should just do that. Anyway, that's like a partial automation though, but it's still something that I can try, right? So you can also try similar things. For fun, what you can do is, if your own home, like apartment, has like a router, and let's say what you can do is, just for test, you can change your let's say DNS IP, for example, in that router. Because if you change the DNS from something to a public DNS like 8888 or 1111, it doesn't interrupt your network, right? But you can just, for fun, you can see whether that's work or not, whether you can do it with Ansible or a Python script or something like this. So stop waiting for the best tool, because there will never be a best tool that suit your requirement or your purpose. Every network has a different requirement, and there is no single tool that you will find in the world usually that will fit your requirement just on day one. So sometimes it's better to play with the existing tools and build your expertise around that, and then also share this with your colleagues. So because automation, if you implement some automation tools, it's important that your team know about it. Your team members know about it. Otherwise, you are just the only person who is gonna maintain the network. It's an overhead for you. So when you learn something, share with your colleagues, then they will have their input, and your automation tools are gonna be more rich. Every single input from your colleagues is gonna make that rich. So which one is your tool, or which one is your right tool that you want to implement? You can consider some of the some of the points. For example, how big is your network? How many devices you have? Or how many different types of vendors equipment you use, or whether it's very diverse multi-vendor, or there is like some similarity or similar vendors, similar series. It's important to know how diverse your network is, because then you can select which automation tool can actually facilitate this requirement. And how frequently you change your configuration. How much work you do is common every day, or very frequently used, things like that. There are event-driven automation that I mentioned you earlier, is that whether you want your network to self-remediate or self kind of aware based on situation. Okay.
Salt is a tool or automation tool. Now we are into one of the choices we have for implementing automation. Okay, when we start at the beginning, usually you will see engineers or network enthusiasts. What they usually do is they start with Python and Ansible. Python not necessarily a very good automation tool, but Ansible, you can think it as a good one. What happens is that there every automation choice or automation tools choice has its own advantage and disadvantage. The more functionality you have, the more complex it's to learn. The easy one still needs some sort of knowledge, but you may find that all the vendor equipment that you have may not support the way it communicates with the device. That's a big challenge as well. So for example, like I mentioned, there is the data centers, for example, where I used to work. So data centers are a place where you will see very, very diverse multi-vendor platforms there, because they have different types of firewalls, they have servers, they have routers, they have switches. These are like, they intentionally choose a multi-vendor platform. So one problem doesn't affect everything, okay? So that is their idea. Why we choose Salt for this training? I'm pretty sure Salt is going to be fairly new to you. Some of you may have already worked with it, but most of you might have heard about it, right? But may not use it in your daily work or in your office. So Salt has a bigger advantage over other automation tool is that it's very fast. It can implement instructions or configurations so fast compared to any other automation tools, and that is why it can actually accommodate so many devices to configure or to manage. Okay, so for the large and very large deployments in the internet industry, like DigitalOcean is one of the example, but you can think about Cloudflare, Google, Facebook, bigger companies. They think about how fast this tool is gonna work. That means efficiency. So Salt is a very popular choice. It also flexible in terms of abstracting the platforms. So let's say I run Juniper and Cisco and MikroTik and Huawei, and let's say Arista, Nokia. Their command syntax are different. Their logs, when the data comes to the device, maybe look like different. Their way of dealing with users and authentication might be different. So how can I use one tool to manage different types of devices? Because they don't understand each other's commands, right? So you need to choose one tool that can actually normalize the commands and create a format that is understood by the target device. Okay, so it will create a Juniper specific syntax, it will create Cisco specific syntax, and it will understand the Nokia device or Arista device and things like that. So this is like some of the main concerns, but what Salt includes here is that because of its popularity, many of the vendor has their agents or has their platforms ready to be compatible with Salt. But if not, Salt has something called proxy minions.
and I'll talk about it in a bit. Proxy minions can be kind of an agent out of the box, but still can talk to the box or router to apply the configuration that's coming from the server. Okay, so this is like an asynchronous design. You don't need to worry about the platform. You don't need to worry about how many changes you are gonna do, how many times, or how many sets of commands supported by the system and things like that. Usually, like I mentioned, usually it's natively supported by well-known vendors and products, and it's not very easily configurable though, but it has similarity with other tools like Ansible or Python or things like that. So it utilizes some of the common things like Jinja templates, like YAML syntax, like the loops, and I think the conditional formats and things like that. These are very common. It also supports like Python. That means it can utilize many existing different types of tools. So I'm not so sure when is the break time. Before the break, I'm gonna finish the salt. So Ms. Kine, can you give me an idea how long I have to finish that? Okay, please. So how long? Please. Oh, okay. 3:15. 3:15. The Tuesday. Okay, 3:15, right? Yes. Okay. Okay. So 45. Oh, wow. so the first break, right? The tea break, you mean? Uh, Or do you have any tea break in the afternoon? Yes, we have at 3:50. 3:15. So Okay. 45 So minutes you can get. yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Let's see if we can finish this, and then we'll move to the break, or we'll move to a few about, and we'll carry out slides. Okay, so this is about the salt, and we'll try to give you a good idea about how the architecture is and how it is actually going to communicate with the device to implement the to implement your commands. Okay, so here is sorry. So here is kind of a longer, the definition or the positive sides of the salt. It is considered as one of the fastest automation tool in networking because of its way of communication between the server and the node or the targets. There is a very lightweight. That means it doesn't have a very high overhead, and it communicates with the minions or with the target devices with several methods. And if there is no supported agent, or there is no supported implementation, it can be out of the box and can still contact with the system. So it's like a modular kind of solution, and that is one of the biggest advantage, along with the implementation target of being very fast. So salt can be implemented or can be configured to understand the network behavior, analyze certain situation, and based on that can be utilized as kind of a self-remediate system, which is like event-driven automation that I say. So here is like the architecture. It's like, we call it hub and spoke. So the nodes or the targets
they are the spoke, and the server who is managing them is the master. And the agents or the target device needs to run a program inside their devices that's called agent, and this is in Salt, it's called minion. Now, Salt can be agent-based or agentless. So it's not mandatory to have minions running in the target device. So let's say if one of my routers doesn't support Salt minions in the device, I don't need that. I can still manage it without minion running in there. The benefit of having minions in the device is it has a native understanding of the platform, and you can gather information without a second layer of dependency. So it's like a direct conversation between the device and the Salt master. So master will have the instruction sets. It will send those instruction sets to the target minion or target device, and the minion will just execute that and give an output or give a result or report it back to master saying that it's done or not done or things like that. Now, you can think this about the movie, right, where you see the minions that carry out the instructions. Similar thing. Here, minions can also be considered as like a bot. Okay, the bot master has set of instructions ready for the bot, and it can be executed with a large number of in a large number of botnet or network. Minions are like this good bot. Okay, it's not bot because it's not going to decide by itself, but master will have its config for the instructions. This is a multi-master architecture. That means for failover and redundancy, you can have multiple master. You can have hierarchy of masters as well, I think. But here, this architecture, as you can see, a minion can be under multiple master. So it can execute commands from or instructions from multiple master for the same node, for the same device, right? So one minion, one target device, but it can take or receive instructions from multiple master. So here is like the definition, like I mentioned, that minion is this agent or a program that is running in the device. And in some cases, we can bring it out of the device as well. The minion, since it runs locally, it has the understanding of the local device, and it receives commands directly from the master and execute it in the device and give back the output or the result. Master is the process that maintains relationship with minions, and there could be thousands of minions that one master can talk to. And here is a number, it's around 35,000 to 40,000. And the good thing is it's not the number that is limited by the Salt. It's limited by the platforms, okay? So usually you don't need to run this for like so many devices. If you have things like that, you can do a decentralized setup as well. But because of it's so fast and very lightweight communication between master and the minions, it can accommodate so many minions. Now the minion master architecture means the kind of the conversation between the hub and spoke or server and client. It happens over 2 ports, and that's defined by the ZMQ or 0MQ ports. So 4505 is the port that is listened by minions, and 4506 is listened by the master. It's similar like the DR, BDR
in OSPF. So the DR listens to one port and BDRs listen to another ports and things like that. So when the minion starts sending results to the master, is going to send it to port 4506 because master is going to listen to that port. When master sends instructions to the minions, minions are listening. All the minions are listening to the same 4505 port. So it will understand because it's an on-to-one communication. Every single minion will have the same port, but master is not going to broadcast this. Master is gonna selectively send instructions to the minions. So how they build this relationship? Actually, at the beginning, when the minions or the master just turn on, what they do is they exchange they build the trustworthiness. They build the trust relations, which by sharing the public key. So minions first get their public key uploaded or received by the master, and master will store it as a kind of a known or trusted minion. And then from the trust relationship, once done, they will now can talk about the management kind of traffic or config settings or things like that. If you selectively accept those keys, that means you know whom you are talking to. But what you can also do is you can actually remove this ACL or this access list. You can just become open master, and any minion can send can start conversation with you, and you can get their keys. So what happens usually is if you are doing it at the first time, what you can do is you can just create an open. You can just configure open master. That means your minions are gonna be able to talk to the master and share the keys. And then once you get everybody's key, and then you can become like you don't need to run it open anymore because you now have the keys. But you can definitely selectively add one by one, and I'll show you in the config example how you do that. Now here are some of the configuration related namings or kind of terminologies. Okay, so options, in short called ops. This is the configuration options that you configure in the master. Okay, as well as in the minions. These configuration options will be in the config file. So here is an example. Like, let's say if this is like the top layer of the configuration. That means if you configure here something, that's going to be strictly maintained. For example, if you have like IPv6 value of true, that means you want to connect with the master on IPv6, things like that. The other terminologies we have is the pillar. Pillar is the configuration that you as a network admin configure to make the automation work or to make the configuration work. So these are like the values that you give, for example, the IP addresses, or if you have the access list or prefix list. These are like the data that you need to use to configure. So that's called the that's called a pillar. And then the grains are the data that you get once you query, right? So let's say I have my master configure done, minions done, they started communicating. Now I have my configuration done as well, which is the pillars. Now if I want to collect values or information from the device, these are grains. And usually usually on a regular basis, you may not need to know about those grains in details unless you do conditional configuration or automation. For example, if it is Ubuntu platform, run sudo apt get update. But if it is another platform, use this command, things like that. So this platform information is like the grains. Okay,
because it's the system data or the information or the model or vendor, the serial numbers, any other information. These are like the information that you collect. So these are called grains. And grains are very useful because grains can be used to implement conditional formatting or conditional configuration formats. Okay. What else? So yeah, this is a summary, like a pillars. Pillar is like the automation data that I configure to do, and grains are the attributes that I get from the minions as kind of the attributes of the local device that the minion is talking to. Okay. So in the networking, the salt minions are the small software, small tools that's running in the device, but there are a lot of device that doesn't support support the salt client or salt agent like the minion. In these scenarios, in 2015, Salt Stack, they introduced something called proxy minions. So you don't need to have the minion in the device. It can be outside, but the proxy minion should talk to master in one hand and with the device in the other hand. So the master and minion conversation, similar thing, but since the minion is not inside the device, the minion needs to talk to the device to interpret the command and execute it. So usually it can talk to the device with SSH because these are universal ports to configure the devices. Some devices can support HTTP based communication or configuration options. Some new devices supports netconf, gRPC, things like that. So minion is like a translator or an interpreter. Whatever it receives from the master is going to do that, but with a different media, for example, with SSH or with netconf. Okay. And here is this example. As you can see, master and minions conversation is similar with the 0MQ ports, but minions not directly inside the device, it's outside somewhere. It can be anywhere in the cloud, in your network, in a server. Several minions can be in one server as well. The only thing you need to ensure that the minion, the proxy minion, can reach your target device by either of the options like netconf, HTTP, or whatever the device support. And the other thing you need to make sure that the minion can reach the master. So it has to have both hands connected in two directions. So like I already mentioned, that minions can be processed out of the box. It can run anywhere as long as it can talk to master, as long as it can talk to the device. So every single device means one proxy minion, okay? So how you deploy it, the deployment would be something like you run proxy minions as a system in one server or multiple servers, doesn't matter. Or you can run it as a Docker container for one minion, one Docker container in one server, and you can manage it with Kubernetes. You can run it in the cloud as well. There are examples mentioned in the Salt Cloud documentation. Just take a look at it. It's basically minions running in the cloud. Now this is the lab guide. Maybe I'll just take, I'll just pause here. Is it the time to pause here for a break, or not so sure. It's local time 6:14. That means your time would be 2:45, is it? Okay, let me share the lab guide quickly. Maybe that's a better idea. So hold on. It is the 3.5 hour difference. So you still have the 30 minutes left, I think.
Okay, so here is the, let me check. Should be, yeah. So yeah, I hope you can see that. So let's go to the network automation workshop that our colleagues have done in Apricot just maybe 2 weeks ago in Bangkok. If you click, you should be able to see the, yes. So this is the agenda, but that's just a 5-day workshop agenda, okay? There are labs. So if you see like lab 1, installing salt, lab 2 configuring salt, lab 3 configuring proxy minions, and lab 4 salt CLI syntax and things like that. But since we are not doing an extensive, is my camera off? Let me see. So since we are not doing an extensive lab or extensive network automation session here, so what I'm gonna do is I'm gonna explain you how the lab is done, okay? So let's say if and I also put this lab here, the automation lab. If I click the automation lab for session 2, you'll see the lab tasks are in the GitHub page, lab 1, 2, 3, 4, all the way to lab 17, so many things, but we are not gonna cover everything now. We'll try to focus on a couple of things at the beginning, like lab 1. So for example, if I go to lab 1, the installing salt.md or markdown, if you click here, you'll see that how you install. So if you are interested, what you can do is you can take a VM, maybe in your from your network, or if you have your laptop where you can install VMs like with VirtualBox, okay? So we had in the lab a couple of VMs. So if you want to do to install salt, it's not a big deal because it's a Linux package. It's just a simple command. So this command basically shows you the release, or shows you the kernel information, the OS information, and things like that. But if you see the how to install the salt, first of all, salt stack has its repo keys. Usually you will see that every repos or every packages, they have their own keys. You need to download that. So this is a directory we are creating, and then we download the salt's keyring from its website. Okay, this is the salt project's repo where you have the GPG file, GPG key file. And then once downloaded, just add the repo location in your repo list in apt source list.d, and then you have the list. So this is for Ubuntu, of course, Ubuntu Debian, okay? Here, then you update, because you just added the package, you update it, and then just install salt master. Salt master installation is for that, but if you want to install minion, that's salt minion. Now you don't need a salt minion to install in the same server. You can install minions or proxy minions in different locations, but in this lab, because we don't need a different device, we can just test it in the same device. The same device can be a master, can be a minion. Similar thing for SNMP. The same device can be a NMS or Libra NMS server, but it wants to monitor its own CPU, so it can be a client as well, right? So similar thing. So let's say we installed both salt master and salt minion with the command apt install. Or if you are not a root, then you can use sudo apt install. Once installed, you can check the version information, salt master minus capital V, and then you'll see that what is the Python version it has installed, because salt itself is like simple, but it involves a lot of different packages and dependencies.
and you'll see how many things are there. So Salt has to work with Python, and you'll see other things like Docker or Git or MySQL, Python packages, SNMPs, and I think this is the ZMQ, which will maintain the ports. So that's it. That is the simple lab, how to install it. And then for the second lab is configuring Salt. So let's go and see how it configures the Salt. Now let's say, first of all, if I run multiple minions, like I have several devices and none of them has minions in the box or in the device. So I have to run minions for each of the nodes, one minion for one node, right? So let's say multiple minions. Now, I don't know the ID of each of the minions because in one server, I have several minions, okay? Each of the minions is gonna talk to different devices, but all the minions are in the same server. Let's say for this concept, okay? It's not mandatory to put it in different servers. It's not mandatory to put it in the same server. It's just up to you. So let's say I have several minions running. So every minion has an ID. I'm just putting those IDs in a variable called minion ID. And I'm going to use this minion ID later to configure Salt. Now, in the Salt master config file and Salt master Salt minion config file, you need to tell them who is the master. Because once the minion is up, minion is going to look for master, not master is going to look for minion. Minion will always start the process. So minion is going to look for the master. That means you have to mention the location of the master in the minions config file, right? So here is the minions config file where the master is a random number at the moment, okay? And it is commented out, like you see hash means it's inactive. Now I have to make it active. And then I'm saying that the local host is the master because the same device is minion and master, okay? But if I have a master in a different IP address, I can just put that IP there, or a domain name. If it is mapped with the name resolution or the A records or the host file has the resolution done, I can just use that domain name as well. And I'll just put it in the Salt minions config, okay? Once done, you can just try to run minion in debug mode just to see what happens. You don't need to run debug mode mandatorily, but if you want to see what happens and the message is coming. So once you run this command, you see that there are several messages coming. The Salt is generating the configuration file, and then it's trying to talk to the master and things like that. If you see this kind of message, it usually comes when the minion and master in the same device, right? So it can happen. If you don't see an error, then you can run in daemon mode. You can run the Salt minion in daemon mode. No need to run in the debug mode, okay? Now, how you configure the master, Salt master, the only thing you need to do is select the minion and accept their keys, right? Because minion is going to start the session, and this is an independent session. So minion is going to send the message to master. Master is going to receive the keys and verify the keys. If accepted, then the communication is established. So in that case, let's say if I try to run in debug mode Salt master, same command, like Salt minion -L the option, and then debug is what I want. So if I don't want in debug mode, I can just write -D. But when I do that, it's gonna look for different groups and IDs to find their keys. And once it gets those keys, accept those keys, it will be added as a trusted minion. But at the beginning, you see they have their keys, but it's not accepted. It receives the request, but not yet accepted. What you can do
you can manually accept those keys with the variable that you have already declared there, right? So you can check what are the minion ID you have, and you can just receive everybody's keys, or you can selectively say that I want the key of this ID or this ID or this ID, because these are known IDs. So let's say here I'm accepting key of one group, which is group 0. And then once accepted, then it will give you a message that the keys are accepted. And if you see that the logs, it is showing that the authentication has been accepted for group 00, that's the minion. And then also the key has been loaded. That means the key is now in the master. So what you can do now, you can just test whether this is working or not. Now in your group here, the group is not really the command. It's the name, because my server's name is group 0, group 1, group 2, group 3, something like this. That's why I'm saying, like, try to ping anything that has a group at the beginning. The star is the wildcard, right? So it's gonna test. Test.ping is a tiny kind of command program that will just try to reach whatever keys or IDs you have as like minion in your master. It will just try to reach all of them, whoever has the name like a group something. So if it is successful, it's gonna give you the message called true for every nodes. So in our case, it's only one minion, so it's just gonna give us a result, positive result. Okay. Now pillars, roots means that you need to have the pillar location and the pillar configs in the config file, right? So let's say in the masters, what we can do is here the syntax is, and remember in this syntax, it's kind of the YAML syntax. That means you have to have 2 spaces as the indentation. Okay, so let's say a pillar roots has the and I think Few is gonna cover the syntax very soon, but I'd like to cover this before the break since we have time. I think we have another 15 minutes, so I can cover the theory. But how the syntax looks like, Few is gonna cover later. So don't worry about how you're gonna write it or what are the rules and things like that. But the rule, basically, you'll see this is the key and this is the value, and the value has to anything under this this parameter is going to be 2 space indented towards the inside, right? And then under that you have multiple parameters, so you use space, sorry, you use dash, but the dash, it has to be 2 space, you know, inside, so indented, right? Now the syntax is, under the pillar roots, you need to mention the directory of the pillar. And remember, pillar is the configuration file or configuration instructions, right? So here, my pillar roots, I want to keep it in srv salt pillar, and that's the directory I'll create. Okay. Now this one can be straightforward, but the way people do is they have a base pillar and a temporary or development pillar. So the base pillar is the main one, always going to be executed. But if you want to put some temporary config file for development or for testing, you can just put it there. So here is how you put it in our lab. We are just following the practice that we mentioned. So the master now have the pillar config, okay? And the location of the pillar config is gonna be, the location of the pillar roots is gonna be under srv salt pillar. Now for the, so next step is, once I have this, I have to create those directories, because I mentioned that those are gonna be there.
but the directories needs to be created. Once I create, and I also need to create some states and some templates later for later use in the lab. Then I run master again in debug mode to see if there is any problem. Since there is no problem, what I can do is I can simply run it in daemon mode. And now the pillar, after the pillar, we need to have something called the top file. The top file basically has, so the top file is like a tree, and the tree can have everybody with some common configuration or some similar configuration, or it can have a specific group with some configuration, or it can have a specific one device with some configuration. So you have the all option, okay? So here is a tree structure. The base config for everything is under the common one, and this is the name. It's a given name. You can name anything. It's a given name like common, okay? For any device with group something or any minion with group something, I have a configuration for them under the group underscore common. And for only one choice like group 00, this one will be specially treated and its instructions are here. So you see how the hierarchy is maintained, right? So if you want to implement something for group 00, it's gonna be applied here, and it's also under the common one, so it's gonna be here as well. It's gonna be here as well. So it's like a logic, which one is gonna be applied to it, because everything is true for it, so it's gonna be applied. It's gonna be applied with all of this. But if I try to implement something for group 30, for example. So 30 doesn't match here, but it matches under everything and under group star. So it's gonna be executed for these two. And top file is like the instruction sets come and the formatting of how to save or store those instructions. Okay. And you have to configure this top with .sls, salt stack state format. So just under the pillar, you have this top SLS, and in the top SLS, you have the kind of the config instructions. What else? So what we can do is, since we mentioned that these will be the files like the common, group common, and group data, group 00 underscore data. So I have to now create, let's say for group common, I have created group common dot, so for common, I have created common.sls. For group common, I created group common.sls. And for the devices, I have a variable of group name and then underscore data.sls. So these are the information that I have in the individual SLS files, but all of them are under the pillar directory. Okay. Now, when I execute this pillar.items, then what and for every minions, what I'll see, for example, if I run it for one device, it's gonna be let's say group 00. Then it's gonna run group 00's common, group, and group 00. If I run it for let's say something else, it's gonna try to match which one is it's gonna be. But here in this situation, as you can see, this is all groups, but this is group 00. So this is not going to be executed because it's a separate group here. And I want to instruct it with separate command sets. But depending on your setup, you may find the logic where it's common is true, group common is also true, or special commands are also true. As you can see here in this example, we have common true and group common false is because we have a different
special data, a special config file for this individual group, and that's why it's going to be executed and not in this group common files. What else? So file roots. Now after the top or the pillar roots, now you have the file roots, and file roots basically have the files and locations. And usually you will see those are mentioned in the states. That means your files are located here. The other individual files that you want is going to be there. Now in those file in those location, you can keep your templates. So here, for example, here is a template. Let's say this is a dummy template, okay? And I want this template, and the template has to be templates are Jinja templates. So this ends with the .jinja syntax, sorry, format. So when you add this comes like salt : / and then your templates and then Jinja, and then this is going to be actually in the template directory. When you run that, you may have a file, for example, cp get file string, and then this is the location of the template. That means the salt is going to run this minion for this template, and it is going to be give you the output there, whatever information you had in the template. Now because it's a template, you can do for loop, you can do conditional statements, you can do variables and many other things in the template. If there is a logic, the logic will be executed. Because in this example, I have a simple line. I don't have any logic, so nothing is checked, just a simple line is printed here. This is a dummy template. And because I wanted to run it here, that means it's gonna go and run here, right? Because it's a specific instruction for group 00. What else? Now the open mode, it's not the default in the master. Remember I told you that at the beginning, if you want to implement salt and your master needs to know every minions, it's difficult to manually add them. But if you are open at the beginning, then it's easy for admit the minions in the master. So what you can do is you can enable open mode. By default, it's disabled with the hash command, with the hash at the beginning of the command. So you can just make it true, and then remove the comment like the hash, and then it will start accepting without specifically like this, without specifically adding the keys. Whenever the minion is up, minion will talk to the master will accept it. But that's not safe when you have a mature network, when you have a mature salt running. So maybe not a good idea to open it. Okay, by default it's closed, it should be closed. And if you have a new minion coming up today, you should manually add it with the number, with the minion ID, things like that. So how you get the minion ID? Of course, you configure it, you know that, but if you see the log, you'll see this minion ID right here in the log, okay? So you'll always see the minion ID. The request is coming from this, so you know the minion ID, okay? So that's it for the first session. I know it might seem too much at the beginning, but if you work with some of the tools before, it's like similar logic, just a hierarchical implementation in a different manner. So, Ms. Kine, is it okay to take the break now, or what do It's you think? okay. It's okay. Yeah. Okay. Yeah, so after the break, I think Fio is going to cover the next part. And then I think that will be the end of the session. So I'm not so sure when we are coming back, after 15 minutes, right? Yes, 50 minutes.
Okay, then probably few will cover, and then that will be the end of the session. Okay, no If you, problem. if you have any question from the room, feel free to ask. I think you are feeling shy, a little bit nervous, but please don't feel like that. If you have question, please ask. No worries. မေးခွန်းမေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မေးလို့ရတယ်မရှက်နဲ့ shall we take the group photo at the end of the session? I think it's better to take now if we want. Yeah, I think maybe at the end of the session people might go away, so we should take. Actually, I might go away. You might. I'm not so sure, but you know, the Ramadan is the month of Ramadan, so I might take a break. I don't know when, but it's better to take now. If Miss Kine is okay, we can take the group photo. I'm not so sure if this is a good time. Okay, you need a photo session now? Maybe we can have a group photo with the participants and Makai and us. Okay, okay. So all the we will do a group photo now. Okay. Yeah. So screen. Please stop your screen sharing, and we need your photo. Yeah. Sorry. Screen ကိုမြင်ရလားမသိဘူးเนาะ မြင်ရတယ်ပြူ ဟုတ်ကဲ့ Introduction to YAML and Ginger အခုပြောမယ့်ဟာအကြောင်းအရာက YAML ရဲ့ပြီးတော့ Ginger template ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ် YAML ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့ तू က data serialization language data serialization ဆိုတာကပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် तू က data တွေက standardization တစ်ခုဟို application နှစ်ခုဒီ format ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကိုမှ serialize ပြန်လုပ်ပေးရပြီးတော့မှ converting လုပ်ပေးရတဲ့ process ပေါ့နော် for example သူကဘယ်လိုမျိုးလဲလုပ်တာလဲဆိုတော့ data serialization ကို by-stream အနေနဲ့ပြောင်းတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့သူ့ကို network ပေါ်မှာသို့မဟုတ် file တစ် file ပေါ်မှာသိမ်းဖို့အတွက် file တစ် file ဒါမှမဟုတ် database ထဲမှာသိမ်းဖို့အတွက်ကိုမှ format ကို standardize format အနေနဲ့ဟိုမှာ data ကိုပြောင်းပေးရတယ် convert လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ convert လုပ်ပေးတဲ့ဟာကို data serialization လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ YAML ကကျတော့ human readable data serialization language ဒါကတော့လူနှစ်ယောက်တယောက်ကဟိုဟာနိုင်ငံသားကမ္ဘောဒီးယားတယောက်ကမြန်မာသူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုရင် English စာကတယောက်စလုံးနားလည်တဲ့ဘာသာစကားဆိုရင်ဒါ English ကဒီ serialization လုပ်ဖို့အတွက် format တစ်ခုကို communication တစ်ခုပြောင်းပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရတယ်ဒီ system ကဒီ format ကိုနားမလည်ဘူးဒီ system ကလည်းဒီ format ကိုနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ different system နှစ်ခုဒီ format ကိုနားလည်တဲ့common language တစ်ခုကိုပြောင်းပေးရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုး data serialization လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ YAML ဒီဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့human readable serialization language တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီ different system တွေကနေလာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီဆောနာ sort minion sort pillar တွေမှာဆိုရင်ဒီ configuration တွေကို YAML language နဲ့ဟိုမှာရေးတယ် serialize လုပ်ပေးဖို့အတွက် roughly it maps to of the data to values မှာသူကကျတော့ key pair value နဲ့သွားတယ် key ရရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ key နဲ့ value နဲ့ဟိုမှာဂျာထဲမှာ column ချပြီးရဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်မြင်ရတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ location ဒီမှာဆိုရင် column Brisbane အဲ့မှာ YAML language ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ rules တွေနဲ့သူ့ရဲ့ syntax တွေကအရေးကြီးတယ်အဲ့တခုခုရေးပြီးမှ run လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ syntax မှားပြီဆိုရင် space လေးတစ်ခုကအစindentation ပြီးရင် column line break အဲ့ဒီဟာတွေမှားပြီဆိုရင်ကျမတို့ configuration ကို run လို့မရဘူး
configuration ရလို့မရဘူးတဲ့ဒီမှာသူက error syntax error တွေတက်တယ်အဲ့ဒီ network automation မှာဒီ file တွေကိုစောစောကပြောတဲ့ pillar တို့ဘာတို့မှာ file တွေ prepare လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဟာကို language မှာ syntax error ဒီ YAML နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ syntax error တွေမှာမမှားအောင်လို့ rules တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ rules တွေက rule 1ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ column rules 1က column ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ column မှာ interface provide the value name ဆိုရင် interface underscore name column et so columns are used to in YAML to represent hashes or associated arrays အဲ့မှာဒီဟာဆိုရင်ဒါ et 0/0/0ပြီးတဲ့အခါကျ interface တွေအကုန်လုံးကို disable လုပ်ချင်တယ် this interface ကို disable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် interface underscore enable equal to column false ဒီ true လို့ false လို့ဆိုတာကျတော့ boolean value လို့ခေါ်တယ် boolean ဆိုတာ true or false or 0 or 1အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာကျတော့ boolean လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ language မှာ double quoted နဲ့ရေးတာမျိုးဆိုရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျတော့ string လို့ခေါ်တယ်ဒါမှာ example 2မှာဆိုရင်ဒါ the boolean value နဲ့သွားတယ် rule 2မှာကြတဲ့အခါကျတော့ indentation indentation ဆိုရင်သူက indentation ကကျတော့သူဒီ fixed indentation ဖြစ်မယ် fixed indentation ဆိုတာ the space ချပြီးတော့မှဘေးနာ line ကိုမှချဲတဲ့ဟာမျိုး space ကိုပြောတာအဲ့မှာဆိုရင် exactly သူဒီဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်လဲဆိုရင် two spaces ဖြစ်ရမယ် draw လုပ်ချင်တာ draw လို့မရဘူးဖြစ်နေခဏလေးနော် indentation အမှထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင် interface ဆိုတဲ့ level မှာဆိုရင်ဒီမှာ line ကိုမှ enter ခောက်လိုက်တယ် enter ခောက်ပြီးရင်ဒီအရှိမှာ space နှစ်ချက်အတိအကျခွဲရမယ်နောက်တစ် line ခွဲရင်သူဒီ hierarchical level အရာအောင်မှာနောက်တစ် line ခွဲပြီးတော့မှဒီ interface ရဲ့အောက်မှာ ethernet 0/0/0ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဘာနှစ်ခုရှိရမလဲဆိုရင် space နှစ်ခုကိုအတိအကျလုပ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ interface ရသည်ဒီ up နေလား down နေလား interface ကို enable လုပ်ချင်တယ် enable လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့နောက်ထပ် level တစ်ဆင့်နောက်ထပ် level တစ်ဆင့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ် indentation ဒီနေရာကနေမှနောက်ထပ် indentation space နှစ်ချက်ပြန်ခုတ်ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ space နှစ်ခုရှိမယ် et 0/0/ ရဲ့အနောက်မှာ space ရှိမယ်ပြီးတော့မှ et 0/0 ကနေမှနောက်ထပ် space နှစ်ခုခွဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ value ဒီ enable true အဲ့ဒီ interface ကို no shutdown လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ level by level ကိုမှ exactly two space ဆိုတာကိုအတိအကျမှတ်ထားရမယ်ဒါရေးတဲ့ file တွေကို lab ထဲမှာကိုစမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ file တွေပြန်ပြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြင်လို့ရတယ်တော့အဝါပြတဲ့ lab ထဲမှာလဲ configuration တွေကိုပြတယ်ကျွန်မလုပ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့လေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးဒီ space လေးတစ်ခု white space တစ်ခုမှားသွားတာ column ကြံခဲ့တာ coded make ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကအများကြီး error တက်စေတယ်ပြီးတော့ Linux command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှfamiliar မဖြစ်ဘူးဆိုရင် Academy Lab ထဲမှာ Linux Basic Lab ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ Linux command တွေနဲ့မှာ file ကိုပြင်နေဆိုရင် vi 3/3နည်းတွေ cal 3/3မှုတွေနည်းတွေ nano 3တာတွေအဲ့လိုမျိုးမှာ familiar ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရင်ဒီ lab လေးတွေကိုစောနာမှာအဝါပြောတယ် salt master salt ကိုinstallation လုပ်တဲ့ဟာလေးကို VM နဲ့ကိုမှ virtual box ထဲမှာစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာ configuration လေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့မှာ YAML file နဲ့ကိုမှအထဲမှာ configuration လေးတွေလုပ်ပေးရတာလေးရှိတယ်ဒီ rule လေးတွေသုံးတဲ့အတိုင်းမှာ file လေးတွေကိုစောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆို indentation နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုရင် detail ဆိုရင် interfaces
Ethernet 0/0/0 အရှိမ space နှစ်ခုပါမယ်အမ enable ဆိုရင် Ethernet အနောက်မှာ space နှစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခါ interface တစ်ခုလာမယ်နောက်တစ်ခု Ethernet 0/0/1ကျတော့သူဒီဘယ်သူနဲ့ level အတူတူလဲဆိုတော့ interface အောက်ကဟို level အတူတူပဲဆိုတော့ဒီ e နှစ်ခုချင်းအတူတူပဲလာမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ value ကြတဲ့ခါကျနောက်ထပ် space နှစ်ခုချပြီးမှ true ဒါဆိုဒီ interface နှစ်ခုက app မယ် Ethernet 0/0/2ကိုကျတော့ shut down လုပ်မယ် shut down လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ Ethernet 0/0/2ဒီမှာ line break လုပ်လိုက်မယ် e နဲ့အတူတူ cursor ကြမယ်ပြီးရင် space နှစ်ခုထပ်ချမယ် space နှစ်ခုထပ်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့ enabled false ဒါကြတော့ဒီ interface က shut down ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတာဒါထက် rule တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ dashes ကကြတော့ကျမတို့က list လိုက်ကိုပြခြင်းတယ်network ထဲမှာရှိတဲ့ NDP server network time protocol server NDP server တွေကို list လုပ်ခြင်းတယ် list လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် value တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး value တွေအများကြီးထားခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ list ကို array လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ list ကိုကျတော့ကျမတို့ဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ dash နဲ့ပြတယ်ဒီမှာ NTP servers ဒါဆိုတာ the key value column လာပြီးတော့နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ် enter တစ်ချက်ခောက်ပြီးအဲ့ dash ရဲ့အရှိမ space နှစ်ခုရှိရမယ် space နှစ်ခုရှိပြီးတော့မှအဲ့မှာ space တစ်ခု value ရေးတဲ့အချိန်မှာ dash ရဲ့အနောက်မှာကျတော့ indentation မှာ space တစ်ခုပဲချရမယ် dash space 10.0.0.1 dash space 10.0.0.2 နောက်တစ်ခါ enter တစ်ချက်ခောက်မယ် dash space 10.0.0.31 အဲ့လိုမျိုး list လိုက်ကိုပြခြင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဘာသုံးမလဲဆိုရင်ဘာလို့ dash ကိုသုံးမယ်ဒါ dashes another example ဆိုတဲ့အခါကျမှဒီမှာဆိုရင် interfaces ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ interface ရဲ့ name ဒါကြတော့ဒီ list ကိုမှ interface ရဲ့ name ဒီ ethernet dash 0/0/0 သူဒီ no shutdown ဆိုတော့ enabled column true ဒီဟာလေး true description ကကြတော့ this is an interface description ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီ list နောက်ထပ် list တစ်ခုလာမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် item တစ်ခုလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါကို dash နဲ့ပြန်သွားမယ် name column et dash 0/0/1 enabled column false description this is the interface this interface is reserved ဒါဒီ reserve လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီ interface က shut down တော့ဖြစ်နေတယ် reserve လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ list ကိုအဲ့လိုမျိုးပြလို့လည်းရတယ် interface ရဲ့သူ့ရဲ့ name နဲ့သူနဲ့ level အတူတူတွေရတော့ဒီမှာ the same indentation နဲ့ထားမယ်ဒီ interface ကနေ enter ခောက်ရင် space နှစ်ခုချက်မယ် the dash ထည့်မယ်ဒီမှာ space တစ်ခုရှိမယ်ဒါက example rule 6 YAML is simple but there are some gotchas သူဖမ်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်မှာ true or false yes or no on off အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး boolean လို့ပြောတယ် boolean မှာ programming language မှာ character တို့ integer တို့ data types တွေရှိရလေ boolean တို့ string တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိအဲ့မှာဆိုရင်ဒီ true or false yes or no on off ကို value တွေကိုကြတော့ boolean value လို့ခေါ်တယ် enable ဆိုရင် true enable on လို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်သူတို့နှစ်ခုအတူတူပဲတကယ်လို့ကိုက value ကိုမှ double coded လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကဟာကျတော့ string ဖြစ်သွားတယ် text ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာရင်အဲ့ဒါကို string လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sound တော့ sentence ဆိုရင် this is the interface description လို့ပြောတဲ့ဟာကျတော့ single line တစ် line ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဟာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ် line နဲ့မပြည့်ဘူးနောက်ထပ်စာတွေကအများကြီးရေးရမယ် multiple line တွေရေးဖို့လိုတယ်အဲ့ multiple line ရေးပြီဆိုရင်တကယ်လို့နောက်ထပ် multiple line တောင်းရရင်ဒီ language အနေနဲ့ဘာအနေနဲ့ interpret လုပ်ဆိုတော့နောက်ထပ် another value တစ်ခုလို့ interpret ဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူဒီ continuous sentence လို့မထင်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့multiple line ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်
màမြင်လားမသိဘူး pipe လေးထည့်လိုက်တယ် pipe ဒီ pipe လေး pipe သင်္ကေတလေးထည့်လိုက်တယ် multi line text ဆိုတာကျတော့ဒီမှာကတော့ကြိုက်တဲ့ anything ဖြစ်နိုင်တယ် this is a multi line text example ဆိုပြီးမှပြတယ် pipe beginning of the multi line text အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကို sentence ရဲ့အစမှာဟိုကပြမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒီ pipe လေးကိုမြင်နေဆိုတာ ਨੇ ဒါဒီ sentence ပဲဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ example အနေနဲ့လာမယ်ဆိုရင် interfaces name column et dash 0/0/0 ဒီ good practice အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ string value တွေဆိုရင် double quoted ထည့်ပေးတဲ့နဲ့ boolean value ဆိုရင်တော့ on off သို့မဟုတ် true false အဲ့ဒါရွေးလို့ရတယ် enabled column space true description and interface description MAC address ဒီ text value string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sentence ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ text ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ coded လာမယ် leg id 1ဒီက ginger အဲ့ဆိုအဲ့ခါကျတော့ဒီ configuration တွေကိုကိုက template configuration တွေကို YAML နဲ့ဟိုမှာလုပ်ချင်တယ် YAML နဲ့ဟိုမှာရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ value တွေနဲ့ဟိုမှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ note လေးတစ်ခုပြမယ် ဒီမှာ YAML documentation ဆိုရင် YAML နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ် documentation ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ introduction to YAML ဆိုတာအဲ့ဒီကဟာမှာသူရဲ့ rules တွေကိုအသေးစိတ် detail ပြထားတာတွေရှိတယ် configuration လုပ်ရမယ့်ဟာတွေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်သူရဲ့ detail rules တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ ginger template လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို chat box ကနေမှပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ link လေးတွေကိုဒီ Zoom chat box ကနေပို့ပေးမယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ် YAML နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ် detail ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် Okay အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ another example ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ ginger ဆိုတာကျတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက template တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ template ကိုယ့်ရဲ့ format တစ်ခုနဲ့ဟိုမှာ template လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ template ထဲဟိုမှာ data တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data input ဒီ template ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှ output တစ်ခုကိုယ့်စီကိုထွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာကကျတော့ template လို့ခေါ်တယ် ginger template ကကျတော့ကိုက YAML file ကို input လုပ်ပေးပြီးမှဒီ ginger template ထဲမှာ YAML file ကို input လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် output အခုအနေနဲ့ result တစ်ခုထွက်ပေးတာအောင်လုပ်ပေးတယ်စောစောကအဝါပြောတဲ့ sort မှာ pillar တို့ဘာတို့မှာ configuration အနေနဲ့ user input နဲ့ interface တွေ IP တွေဘာညာထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျတော့သူ့ကို template file အနေနဲ့ဟိုမှာအဲ့ input ကို sort command နဲ့ run လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ output result တစ်ခုကိုမှထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဟာကို ginger လို့ခေါ်တယ် so ginger is a templating language for python သူကကျတော့ python
Python အတွက်ကိုမှသုံးထားတဲ့ template language တစ်ခုဖြစ်တယ် it use abstract model and data to generate the document text Ginger can be quite complex but for starters 3 rules are sufficient ကိုကအခု starter အနေနဲ့ဆိုရင် rule 3ခုမှတ်ထားမယ် we can explore more along the way အဲ့မှာအပေါ်မှာပြရတဲ့သူက document ကို generate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် components နှစ်ခုကိုလိုတယ် Ginger template နဲ့ input data နဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ template ကရှိတယ် template ဆိုရင် template မှာဆိုရင် interface is ဆိုပြီးမှသူဒီအများနဲ့ဘာနဲ့ပြလိမ့်ဆိုတော့ curl bracket နဲ့ပြလိမ့်ရှိတယ်အတွန်းလေးနဲ့ဒီအတွန်းလေးနဲ့ပြဆိုဒီအတွန်းလေးရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဟာဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ value ဟာဒီ value ကိုဆိုလိုတယ်အဲဆိုဒီအတွန်းလေးထဲမှာဆိုရင် interface name ဆိုပြီးတော့မှ value ကိုထည့်ပေးမယ် value ပြင် column အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ထဲမှာ interface name ဆိုမှ input data ကသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ interface name နေရာမှာ GE0/0/0 ဆိုပြီးတော့မှ input ကဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင် input ကလာတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ result ကကျတော့ interface is GE0/0/0 ဒီ template ထဲမှာဒီ data ကိုထည့်ပြီး run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ result ထွက်တယ်ဒီ output ထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ conditional conditional test conditional ဆိုတာ if then condition တွေနဲ့သွားလို့ရတယ် for example ဒီမှာဆိုရင် if တကယ်လို့ဒီ interface name interface underscore name ဒီ interface name ဒီ xe0/0 ဒီဟာဒီ text value ဖြစ်တဲ့အတွက်မှာsingle quoted နဲ့လာတယ်ပြည့်အခါကျတော့ဒီမှာ curly bracket နဲ့သွားတယ်ဒီမှာ percentage ထည့်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ syntax ပဲဒီမှာ percentage ထည့်တယ် column ထည့်တယ်အဲဆိုရင်ဒီ interface က xe0/0/0 ဆိုရင် the interface is 10 gigabit ethernet ELIF ဆိုတာကျတော့ as if တကယ်လို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့တခြား interface name ဒီ GE0/0/0 ဆိုရင် this interface is gigabit ethernet and then else ဆိုပြီးတော့မှဆုံးထိသွားမယ်အမှဆက်ပြီးရေးသွားမယ်တကယ်လို့မှဒီ if conditional ဒီ loop ဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်သူဘာနဲ့ဆုံးသတ်မလဲဆိုရင် and if နဲ့ဆုံးသတ်မယ်ဒါ if condition နဲ့ဟိုမှာ conditionally သွားတာဒါက Ginger template က rule 2 မှာ conditional template မှာဆိုရင် input value using input variable interface name from rule 1 ဆိုရင် previous template render the interface is gigabit ethernet 1 gigabit ethernet နောက်တစ်ခုကကြတော့ loops ကကြတဲ့အခါကျတော့တို့ programming ရေးတဲ့အချိန်မှာ for loop ကိုfor loop ကိုပြောကြတယ်notepad လေးနဲ့ရေးပြမယ် for loop ကိုသိအောင်လို့ဒါကိုခဏ stop sharing လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်notepad လေးမြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာဆိုရင် for ထားပါတော့ I equal to 0 I less than 10 I plus စသဖြင့်အဲ့လိုဆိုရင်သူဒီဘယ်အထိအောင်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ I ဆိုတဲ့ value လေးဒီ I equal to 0အပြင် plus ဆိုတာကျတော့1တိုးမယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့0ပြီးရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ထိသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ loop က for loop က n for ပြီးသွားမယ်ဒါကအဲ့လိုမျိုး for နဲ့ဟိုမှာ c double plus မှာအဲ့လိုရေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ Ginger မှာကြတဲ့အခါကျတော့အခု interface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးတယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့
curly bracket နဲ့လာမယ် percentage for interface underscore name in interfaces percentage ဒီမှာ curly bracket ပိတ်မယ်အဲ့ဒါဘာဆိုလိုလဲဆိုတော့ interface တွေဒီ ethernet သူက interface က ethernet 1/ဒီကြိုက်တော့ interface တွေလာဒီရှိတဲ့ interface ကဒီမှာကျတော့ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့အဲ့ interface name ဒီ variable အလိုက်ကိုမှထည့်မယ်ဆိုရင် interface 0/1/1 0/1/2 0/1/10 အဲ့လိုလာမယ်ဆိုရင် interface curly bracket interface underscore name no shutdown no shutdown curly bracket percentage and for percentage ဒါလည်းဆိုရင်အဲ့မှာ interface တွေဒီ gigabit ethernet 0/1 0/2 0/3 စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုကသွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ loop နဲ့ဟိုမှာသူကသူ auto ဒီမှာဆိုရင်ပေါင်းသွားပေးတယ်ပေါင်းသွားပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူအဲ့ဒီကဟာတွေအကုန်လုံး no shut လုပ်ပေးတယ်ဒါဆိုဒီ command တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုမှာ YAML မှာကိုက input တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟာနဲ့ template နဲ့ပေါင်း run လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ interface တွေအကုန်လုံးတိုက်ရိုက် no shut down ချသွားပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် screen ကို PowerPoint screen ကိုပြန် share မယ်sorry ခဏလေးအဲ့တော့ဒီမှာပြထားတယ် a list of values is done for instructions for ဆိုတဲ့ဒါဒီ loop နဲ့ဟိုမှာ multiple interfaces ကိုတခါတည်းနဲ့ no shutdown လုပ်ပေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ comments အဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင် interface 100 gig e 0/0/0 100 gig e 0/0/1 0/0/2 အဲ့ဆိုရင် output ကဘယ်လိုထွက်မှာလဲ 100 dot interface 100 gig e 0/0/1 no shutdown interface 100 gig e 0/0/2 no shutdown 3 no shutdown အဲ့လိုမျိုးထွက်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင် for value နဲ့ဟိုမှာသူက loop လုပ်ပေးတာ code ကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရေးတယ် for and for အဲ့ဒါကိုကျတော့ loop လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့မှာသောသောကအဝါပြောတဲ့ထဲမှာ stop.sls ဆိုရပြီးမှ .sls format ဆိုပြီးမှပြောသွားတယ်အဲ့ sls format ဒီ ginger template နဲ့ဟိုမှာ pure YAML ရဲ့ sls format ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ data input ကိုထည့်ပြီးတော့မှ source ကနေမှ master ကနေ run ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ comments generate လုပ်ပေးတယ် comments တွေသူ output ထွက်ပေးတယ်အဲ့တော့ source specific format it is by default combination of the YAML and ginger နဲ့ YAML နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ SLS format အဲ့မှာဆိုရင် top SLS ဆိုပြီးမှစောစောကအဝါပြောသွားခဲ့တဲ့မှာဟာထဲမှာပါတယ်ဒီ lab ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာ pure YAML ဆိုရင် pure YAML ဆိုရင်ဒီမှာ ethernet 0/0 ethernet 0/1 စောစောကပထမဦးဆုံးဒီမှာပြောခဲ့တယ်ဒါဒီ interface တွေအကုန်လုံးကို list လုပ်လိုက်တယ် SLS format ဆိုရင်ဒီမှာသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ value ကိုဒီ code ဒီထဲမှာ apply ဒီ template ထဲမှာ apply လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် in range 36လို့ပါတယ် in range 36ဆိုတာကြတဲ့အခါကျတော့စောစောကကျွန်မဟို I rule နဲ့ဟိုမှာ I ဆိုတဲ့ variable ထားပြီးမှ I less than equal to 10ဆိုပြီးမှပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကနေဘယ်အထိကိုရေးသွားလဲ interface 0 to 9အထိရေးတယ်ဒီမှာ in range 36လို့ပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘယ်ကနေဘယ်အထိကို loop ပတ်သွားမှာလဲဆိုတော့0 to
35 အထိပြီးပြီးတော့မှ loop back ပဲ loop back ပြီးတော့မှအဲ့မှာဆိုရင် loop သုံးတာကြာဒီမှာသုံးတယ်အဲ့မှာ value ကဘယ်မှာ variable က variable ထည့်ခြင်းတိုင်းဟိုပါ variable ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့ variable ပဲနှစ်ခုကြားထဲမှာထည့်ရမလဲဆိုရင် curly bracket နှစ်ခုခွင့်အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာလာထည့်ပေးရတယ်အဲဆိုတော့ dash ed 0/0/0 ဒါဆို value တွေဒီမှာဆိုရင်0 1 2 3 4 5ဆိုပြီး up to ဘယ်အထိအောင်ရေးသွားမလဲဆိုရင်35ထိရေးသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့35ထိရေးသွားမယ်ပြောရလဲဒီမှာ36လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီဒါ programming logic အနေနဲ့သွားတယ်Besides, ginger and salt also offers the possibility to use the template engines as the template engine တွေကိုလည်း salt ကသုံးတယ် Macro Cheetah Ganshi 1PL ကိုယ့်ကို research လုပ်ပြီးတော့မှဒါတွေစိတ်ဝင်စားရဆိုပြန်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ example အနေနဲ့ salt ရဲ့ ginger ရဲ့ကိုသုံးထားတယ် Instead of using YAML data representation you may prefer မှာ JSON format လည်းရှိတယ် data serialization language တွေကအများကြီးရှိတယ် JSON ရှိတယ် YAML ရှိတယ် TOML JSON5 HJSON ပြီးရခါကျတော့ကိုယ့်ကို pure Python နဲ့လည်းပြန်ပြီးရေးလို့ရတယ် Salt can interpret SLS file Salt က SLS file ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် combination of the ginger နဲ့ YAML နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာ SLS file using any combination of this by using the hash exclamation mark instruction at the top of the file the top of the file ရဲ့အနောက်မှာ hash နဲ့ exclamation ကိုထည့်ပေးရတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် using the SLS file ဆို interfaces range ဆိုပြီးမှဒီမှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ macro နဲ့ JSON အနေနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ JSON ရဲ့ format ကကြတော့ YAML နဲ့မတူဘူးသူဒီမှာအဖွင့်လာမယ် file ရဲ့အစမှာဆိုရင် hash exclamation နဲ့စမယ် macro JSON ဒါ template ပြီးရခါကျတော့ဒါဒီ interface ဒီဒါဒီ string value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ double quote ထည့်ပေးမယ်ဒါဒီဘက်ကဟာ JSON format ဒီဘက်က ginger နဲ့ YAML ဒီဘက် another ကကျတော့ salt ဒီသူကဘာလို့ဆိုလို့ကြ macro နဲ့ JSON ကိုပေါင်းပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရဆိုတော့ interface for Iဆိုတာ variable in range 36ဒီမှာဘာဆို down ခွင်းလေးရေးတယ်လားဒီ down ခွင်းကကျတော့ဒီ value ဒီဒါဒီ interface list တစ်ခုဖြစ်တယ် ginger မှာတော့YAML မှာတော့ list တွေ array တွေဆိုရင် dash နဲ့ပြတယ်ဒီ JSON မှာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ down ခွင်းနဲ့ပြတယ်ဒါဒီ interface ဒီ ethernet 0/0/id 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to ethernet 0/0/35 အထိအောင် interface list တစ်ခုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဗာပြလဲဆိုတော့ထောင်ခွင်းနဲ့ပြတယ် screen ကိုမြင်ရတယ်နော် screen မမြင်ရရင်လည်းတစ်ချက်လောက်ပြောအဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ down ခွင်းနဲ့ပြတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီခွင်းအဖွင့်တစ်ခုလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာဘာတစ်ခုလာရမလဲဆိုရင်ခွင်းအပိတ်တစ်ခုလာရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ JSON format နဲ့လာတယ်ဒါဆို SLS format ကိုကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဟာဒီ ginger နဲ့ YAML နဲ့ပေါင်းပြီးမှ ginger template နဲ့ YAML နဲ့ပေါင်းလို့ရသလိုနောက်ထပ် template တွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နောက်ထပ် template အနေနဲ့ဆိုစောစောရေးတဲ့ဟာကို macro ဆိုတဲ့ template နဲ့ JSON template နဲ့ JSON serialization language နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှရေးထားတဲ့ fileအဲ့မှာဆိုရင် why not explicitly the implicit header is a jet ဒီမှာဆိုဒီပုံစံနဲ့လာမယ် YAML ginger YAML ဆိုရင် interface for I interface ဒါကဒီ file တစ် file ရဲ့အစဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလာလို့ရတယ်လို့ပြောတာဒီမှာ interfaces ဒီနှစ်ခုကဟိုတူတူပဲ ginger
ginger template ရဲ့ file အစဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာလေးနဲ့ထည့်ပေးရတယ် hash exclamation ginger pipe yaml နဲ့သွားပေးမယ်ဒါအရှိမတော့ ginger template plus python yaml ဒီဟာကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း pure python အနေနဲ့သွားမယ် pure python အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် pure python အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဆက်စားချင်းဒီမှာ hash exclamation py နဲ့သွားမယ် default run လို့ခေါ်တယ်ဒါ python မှာ function တစ်ခုစ run ကျင်တယ်စ run မယ်ဆိုရင် default run ဆိုတဲ့ဟာ function ကိုခေါ်သုံးရတယ်ပြီးမှ comma ပြီးမှ column ပြီးရင် return ပြီးတဲ့အခါကျတော့ python ရဲ့ဟာဆိုရင် ethernet 0/0ဒီမှာ value ကဒီ variable value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ python မှာလည်းဒီမှာ curly bracket နဲ့လာတယ် column dot format index အဲ့ index ကဘယ် range ထဲမှာသွားမှာလဲဆိုတော့0 to 35ဒါဒီမှာဆိုရင် interface list တွေအလိုက်ကို array လုပ်ထားမှာမလို့ဒီမှာ down bracket နဲ့ဟိုမှာသွားတယ် down ခွင်းနဲ့သွားတယ်ဒါကကြတော့ pure python နဲ့ရေးပေးတဲ့ format python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြည့်နေဆိုရင် internet မှာ documentation တွေအများကြီး share python နဲ့ရေးတဲ့ဟာကို default တကယ်လို့ကို configuration လုပ်ရှင်တဲ့ဟာတွေမှာထားပါတော့ Cisco Juniper ကိုက automation ကိုတော့ deploy လုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ coding ကမရေးတတ်သေးဘူးဆိုရင်လေသူရေးပြီးသား coding တွေကိုကထည့်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှကို input ထည့်ပြီးတော့မှ ready made ယူသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေလည်းရှိတယ် GitHub ထဲမှာကိုယ့်ကို browse လုပ်ပြီးရှာကြည့်လိုက်အများကြီး information source တွေတွေ့လိမ့်မယ်တခါလေကြာရင်ဖတ်တာချင်းကျတော့ programming language ကိုစသုံးဖို့လိုတဲ့အချိန်ကျတော့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့ဒီ ready made သူများလုပ်ပြီးသားဟာတွေကနေမှပြန်သုံးပြီးတော့မှကို VM တစ်ခုနဲ့ကို environment မှာစမ်းအမှလည်းအဲ့လိုမျိုးစစမ်းခဲ့တယ်အခုစပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကိုယ့်ကို VM တစ်ခုကိုယ့်ကို virtualization VM လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ GitHub မှာလည်းကိုက GitHub မှာလည်း account ဆောက်ထားလိုက် GitHub account ဆောက်ထားလိုက် GitHub မှာလည်းကိုသူများလုပ်ပြီးသား project တွေကိုယ့်အကိုလည်း project တစ်ခု create လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ information တွေအကုန်လုံးရှာလို့ရတယ် GitHub ကနေပြီးတော့မှ Ansible run လို့လည်းရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် resources တွေ academy page ထဲမှာ resource တွေပေးထားတယ်အဲ့ resource တွေကိုလည်းယူပြီးတော့မှအဲ့မှာသူ့ရဲ့ instruction details အတိုင်းကိုသွားပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှ run လို့ရတယ် configuration တွေကိုသူ coding ကိုအကုန်ပြောထားတယ်ဒီဟာဒီသတ်သတ်ချင်းတော့လေအရန်အလုံးရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတယ် router တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ဆိုရင်တော့ small network ဆိုရင်တော့ဒါဒီ automation လုပ်တာပို့ပြီးတော့မှအလုံးရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီ the same configuration ကိုမှထားပါတော့ ISP တစ်ခုမှာcore network တွေအများကြီး router တွေအကုန်လုံးPPPoE router တစ်လုံးဒီ port မှာလည်းဒီ PE router လုပ်မယ်another port မှာလည်း PE router လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ configuration တွေကတော့ PE router ရဲ့ function ဒီ template ဒီအတူတူ PE router ရဲ့ template ဒီအကုန်လုံးအတူတူအဲ့လိုမျိုးအတူတူဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဟာကို deploy လုပ်ပြီးတော့မှဒီ master ကနေမှအကုန်လုံးဒီဟာကို deploy လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအစပိုင်းတော့ complex ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ် network ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအများကြီးလွယ်သွားတယ်ဒီ coding နဲ့ရေးထားပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့မှ apply လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်provider edge router တွေကတော့နယ်တွေက geographically network ကဖြန့်လာတယ်ဒါပေမဲ့ template ကတော့အတူတူပဲ PE router ဒီ configuration PE router ဒီ configuration MPLS configuration ကဒါပေမဲ့အဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ value တွေ interface name တွေအဲ့ဒါတွေပဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ automation နဲ့ deployment လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူသွားတယ်ဒီမှာဆိုလဲ template နဲ့သူ့ရဲ့ YAML value နဲ့ထည့်ပြီးမှ programming code နဲ့ဟိုမှာ run ပြီးတော့မှအဲ့ master ကနေမှ run လိုက်စောစောကပြောတယ် pillar ဆိုတာကျတော့သူ့ရဲ့ user input တွေ data တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာ pillar file တွေလောက်ထားမယ် SLS file လောက်ထားမယ်စောစောကအဝါပြောတဲ့ file တွေအတိုင်းဟိုမှာသူ့ရဲ့ procedure အတိုင်း create လုပ်လို့ရတယ်အမှအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ session ကအချိန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့network automation ကတကယ်တမ်း lab ကိုအပြည့်အစုံလုပ်မယ်ဆိုရင်9ရက်လောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမြန်ဒီဟာလေးတွေနဲ့ short to the point ကိုသိအောင်လို့အရင်ပြောလိုက်တာ
Soft SMS, the pure Python format can be as complex as you need. You can import the libraries, import lo yare. Python script run lo yare. It is usually a good way to provide a very complex SLS file. SLS file, SLS file format the create lo yare. Code readable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ configuring source ဆိုပြီးတော့မှ lab 2ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်ဒါတော့ configuration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမှစောစောက additional resource မှာဒါမဲ့ကျွန်မအဲ့မှာ screen ခဏ share ပြီးတဲ့အခါကျတော့ academy page ကိုပြန်ပြီးတော့မှ share လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မ screen ကိုမြင်ရလားမသိဘူးเนาะ lab 02 configuring sort configuring sort မှာ configuring sort.md ဆိုတာရှိတယ်အဲ configuring sort.md မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင် minion sort minion ကို install လုပ်မယ် once installed sort minion can be started however able to configure the grade number ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် minion id ဆိုပြီးတော့မှ save the id number လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီ comment ကကျတော့သူက debug အရင်လောက်တာဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာ information အကုန်လုံးလက်ရှိ run နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို debugging mode အနေနဲ့ run တယ် debugging mode အနေနဲ့ run တယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ configuring the sort master ဆိုရင်ဒီမှာ sort master ကို start လုပ်မယ် sort master start လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက debug mode နဲ့ဟိုမှာ run တာဒီဒါ sort master ကို start လုပ်တာနဲ့တူတူ debug mode ရတာ open new terminal and then ဒီမှာ group server ရှိမယ် group 01အဲ့မှာ sort master -1 debug ဆိုရင်ဒီမှာ sort master ကို run မယ် sort master run ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအားကျတော့အဲ့ဘာတွေပြမလဲဆိုဒီမှာ log file နေနဲ့ဒီမှာ key လို့ရဆိုသူရဲ့ new public key authentication fill ဖြစ်လားမဖြစ်လားဒါလည်းကျတော့ sort master ရဲ့ logs တွေကိုပြတယ် as the log state in order to minion we must accept the key အဲ့ဒါရင်ဒီ sort minion နဲ့ master ကြားထဲမှာကျတော့ ssh key ရှိတယ်အဲ့ဒီ key ကို accept လုပ်ရမယ် accept လုပ်ရမယ်ဆိုခါကျတော့ဒီ command လေး run ပေးရမယ် sort key -y-a cat etc sort minion id အဲ့မှာminion id ဆိုရဲကျတော့ sort key ဒါ group နာမည်နဲ့ဟိုမှာလာတယ်ဆိုရင် group 00 group 01 group 202ဆိုပြီးမှလာဆိုရင် the following keys are going to be accepted ဆိုပြီးတော့ပါဒါဒီ sort master အတွက်ဒီ sort minion ကို group လုပ်လိုက်တယ်ဒါ sort minion ဒီ target device ကိုmaster ကနေမှ manage လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမှ master နဲ့ minion ကြားထဲမှာ connection ရအောင် key နဲ့ ssh key နဲ့ accept လုပ်လိုက်တာပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒါ ping test လုပ်တယ် ping test လုပ်လို့ ping test လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာping test လုပ်တယ်အဲ့ကဟာရတယ်ဆိုရင် true ဆိုပြီးမှပြတယ်ပြီးရင် pillar routes ကကျတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ user data input တွေထည့်ဖို့အတွက်ကိုမှသူ့ရဲ့ directory သိမ်းထားတယ် pillar routes သိမ်းထားတဲ့ directory ဒီမှာ the configuration တွေကဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံစံဒီ
တော်တော်ပြောတဲ့ key value နဲ့ဟိုမှာဒီဟာ file တွေကို pillar root file ကိုကိုယ့်အကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ syntax တွေလုံးဝမမှားစေနဲ့ဒီမှာဒါ YAML format နဲ့ရေးထားတာ column value လာမယ် enter ခောက်မယ်ပြီးရကြတော့ space နှစ်ခုချမယ် dash နဲ့ရေးမယ်မှာပြီး hyphen လာမယ်ဒါဒီ format ဒီ file တွေဒီဒါ YAML format file အနေနဲ့ဟိုမှာသွားတယ်ဒီမှာလဲသူ့ရဲ့ base file environment name another environment name source can be used in ဒီမှာသူ data သူ့ရဲ့ hierarchical level နဲ့ database ပြကြအစဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ sort ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ pillar ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိတယ်temporary file နဲ့ pillar ဆိုတဲ့ file မှာရှိတယ်စသဖြင့်သူရဲ့ဒါ format အနေနဲ့ရေးတယ်ဒါဒီမှာလဲဒါပြည့်ခါကျတော့တခုခုကို run နေတဲ့ဟာကို page နဲ့ဆိုရင် control C နဲ့ဟိုမှာလုပ်မယ်ဒီမှာ top file ဆိုရင်ဒါ SLS format နဲ့ဟိုမှာသွားတယ် the top file is an SLS format name and one of the environment paths ဘယ်ထဲမှာအဲ့ file ကဘယ်ထဲမှာတင်ထားလဲဆိုရင် /srb တဲက sort ထဲမှာတင်ထားတယ်ပြည့်ခါကျတော့ directory တကယ်လို့မရှိတော့ no don't forget to create the directory ဆိုရင်မှာ directory ကိုစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာအတွက်ကိုစောက်မယ်ပြည့်အခါကျတော့ဒီ file ကို configuration လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ any file အဲ့ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ဟာ common ဒါကြိုက်ကိုက sample အနေနဲ့ရေးပြထားတာပြင်ရမှာgroup နာမည် group star ဆိုရင် group နာမည်ကကြိုက်တဲ့ name ဖြစ်လို့ရတယ် group underscore common group 00 data စသဖြင့်ဒါ for example အနေနဲ့ဟိုမှာသူရဲ့ format တွေလုပ်တဲ့ဟာကိုပြောပြသွားတာဒီမှာဆိုရင်ဒီ file ကို create တခု directory တခု create လုပ်ပြီးတော့မှသူမှာအဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ this is a dummy template ဆိုပြီးတော့မှဒီ example.ginger ဆိုပြီးတော့မှဒီ file ဒီဟာလေး create လုပ်လိုက်တယ် create လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ sort group ဆိုပြီးတော့မှဒီ file ကို run လိုက်တယ်ဆိုရင် output အနေနဲ့ဘာထွက်လာလဲဆိုရင် this is a dummy template ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဒါကိုလုပ်ချင်တဲ့ information ကိုထွက်ချင်တဲ့ output ကိုဒီမှာ master file ထဲမှာ location ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ file ကိုသူ့ရဲ့ example.ginger ဆိုတဲ့ template ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှရေးလိုက်တယ်ဝင်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ from the menu we are able to see the content ဆိုပြီးမှ comment က sort group ဆိုပြီးမှဒီ comment run လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ output ထွက်လာတယ်ဒီ group 00ဒီ this is a dummy template ဆိုပြီးတော့မှထွက်လာတယ်ဒါ for example အနေနဲ့ဒါဒီ ginger template ကိုမှ ginger template ထဲမှာ YAML file နဲ့ဟိုမှာ data ထည့်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှ run လိုက်တယ်ဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ output တစ်ခုထွက်လာတဲ့ဟာကို sort ကို configuration လုပ်တဲ့ဟာကိုပြထားတာဒီ lab တွေကိုကိုကစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီက instruction တွေအတိုင်းမှာစမ်းလို့ရတယ် document configuration latest တွေ sort နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့ဆိုရင်ဒီမှာ docs.solveproject.en ဆိုပြီးမှဒီ website တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ lab ကိုစောစောက NMM lab ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီတစ်ခါအကုန်လုံးကိုမပြနိုင်ဘူးမပြနိုင်ပေမဲ့အနောက်မှာ smoke pin လို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုမှအိမ်ကြရင်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာစမ်းလို့ရတယ်ပြီးရင် save လုပ်ထားပြီးမှတပတ်အတွင်းမှာအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lab လုပ်ထားတဲ့ state တွေကလည်းငကိုတိုင်းပဲရှိမယ်အဓိကဒီမှာ introduction to YAML မှာသူ့ရဲ့ syntax error တွေ indentation တွေ conditional test တွေ run လို့ရတယ် loop တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ template နဲ့ YAML နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ data output ကိုလိုချင်တဲ့ output ထွက်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ template တွေအကုန်လုံး multiple device တွေပေါ်မှာ deploy လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ configuration တွေကို
automated လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဆိုရင်ဒီမှာ source ဆိုတာရှိမယ် source master ရှိမယ် source minion ရှိမယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် network မှာ data plane ရယ် control plane ရယ် management plane ရယ်ဆိုပြီးရှိတယ်မလားတို့တွေ traditionally ရကြတဲ့အခါကျတော့ data plane ဆိုတာကြတဲ့အခါကျတော့ control plane ကကျတော့ routing protocol တွေ traffic တွေအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ဟာ control plane data plane ကကျတော့ data traffic တွေသွားတဲ့ဟာ data plane management plane ကကျတော့ management အတွက်သွားတာဒါပေမဲ့ control plane ကလို့မတော့အကုန်လုံး every router အကုန်လုံးဒီ distributed system နဲ့ဟိုမှာအကုန်တစ်လုံးချင်းစီမှာအကုန်လုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့ automation ရဲ့သဘောကကျတော့ controller level ကနေမှ device တွေအကုန်လုံးရဲ့သူ့ရဲ့ control plane ကိုတနေရာကနေ centralize ကနေ manage လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးက control plane ကနေလုပ်ပေးတာအခုဒီ source minion ကလည်းဒီမှာ master ရှိတယ်သူ့ရဲ့ device minion လေးတွေရှိတယ်အဲ့ minions လေးတွေကနေ master ကနေမှ minions လေးတွေကိုလာပြီးတော့မှ configuration ဟိုမှာသူအပေါ်ကနေမှ automate ရအောင်မှ YAML ရဲ့ ginger template ရဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ terminology လေးတွေ master ပြီးတော့ pillar ဆိုကြ user data input တွေထည့်တယ်အဲ့ကဟာတွေနဲ့သုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ device တွေကို automate လုပ်တယ်ပြီးတော့ proxy minion ဆိုတာရှိတယ် proxy minion ကျတော့သူ့ရဲ့ target device ထားပါတော့ Cisco router ဒီမှာကျတော့သူ့စီမှာတခါတည်း software အဲ့ minion software application ကို proxy server မှာဟို Cisco router မှာလုပ်လို့မရအောင်ဆိုရင်နောက်ထပ် Linux machine တစ်ခုကြားထဲမှာ proxy minion ဆိုပြီးမှ install လုပ်ပြီး proxy minion လေး run လိုက်တယ် run လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ proxy minion ကနေပြီးတော့မှ Cisco router စီကို SSH နဲ့လှမ်းပြီး manage လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကျ proxy minion ပေါ့နော်အဲ့ဒါ master ရှိတယ် proxy minion devices ဒါမှမဟုတ် server တွေဆိုရင်သူ့ရဲ့ server ကိုမှကို server ကို manage လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ server ထဲမှာကို minion ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ master ကနေမှ minion ကိုလှမ်းပြီးမှလုပ်ပြီးထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ YAML language တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ data serialization နဲ့မတူညီတဲ့ဘယ်လို system ကဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကို human readable ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့binary နဲ့လာတဲ့ data ကို streaming ပြန်ပြောင်း byte stream အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးရင် original format ကိုပြန်ပြောင်းဟိုဘက် applications ကလည်းနားလဲဒီဘက် applications ကလည်းနားလဲတဲ့ language တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့အတွက်ကြောင့်မလို့ YAML ကိုထည့်ပေး YAML တို့ Python တို့ JSON တို့ဆိုတဲ့ format တွေနဲ့ဟိုမှာလုပ်ပေးရတယ် automated လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်မှာ tools တစ်ခုသုံးသွားတာကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ ginger template ဆိုတာတူတယ် ginger template နဲ့သူ့ရဲ့ input YAML နဲ့ပေါင်းပြီးအခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာ output နဲ့ deploy လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီ network automation ရဲ့အစပေါ့နော်ဒီဟာဒီကျမတို့ introduction အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ course ပေမဲ့ဒါဒီ your first step of network automation and then you need to continue to learn continuously for thatအဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့ကတော့ဒီ session ကတော့ဒီမှာပြီးပြီပေါ့နော်အော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်ခဏဒီမှာ YAML let me see another one stop sharing introduction to YAML ပြီးတဲ့အခါကျတော့ NetPlum ဆိုတာကျတော့ဘာလဲ network automation and programmability tool ဖြစ်တယ်သူက open source Python library နဲ့လာတယ် provides a set of methodologies for configuration management and operational data retrieval extracted and covering several network operating systems including Junos Cisco IOS XR Cisco IOS လည်း support လုပ်တယ် Cisco Nexus လည်း support လုပ်တယ် Arista as well as other community driven plugins Nokia လည်း support လုပ်တယ် Microtik လည်းရတယ်သူက Python library အနေနဲ့လာပြီးတော့သူဒီ NetPlum သုံးတဲ့ NetPlum ငါးဒီဘာသူရဲ့ device type ဒီ
Cisco ရဲ့ရတယ် Nexus လည်းရပြီးမှသူ automatically ဒီ Cisco configuration တွေ Arista configuration အဲ့ configuration တွေအကုန်လုံးကို plug in library အနေနဲ့ဟိုမှာအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ် Cisco configuration ပြန် convert လုပ်လို့ရတယ် Junos ပြန်ပြီး convert လုပ်လို့ရတယ်ဒီ program open source Python library အနေနဲ့လုပ်ပေးတယ် configuration fully replace the configuration with a completely new configuration အခုလက်ရှိ configuration တစ်ခုကိုနောက်ထပ် new configuration တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုမှာပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးတယ်ပြီးရင် configuration changes တွေကိုဟိုဟာဒီမှာလည်း configuration changes လုပ်တယ်နောက်တစ်ခု changes လုပ်တယ်အဲ့ configuration changes တွေကိုပြန်ပြီး merge လုပ်ပေးတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့အရင် old configuration နဲ့ new configuration နှစ်ခုမှာကိုလည်း comparing လုပ်ပေးတယ်ဒါဒီ net plan မှာလုပ်လို့ရတယ်ဟာ configuration replace လုပ်လို့ရတယ် merge လုပ်လို့ရတယ် configuration compare လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ discard ကကျတော့အဲ့ running configuration ကိုမသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ကဟာကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှမလို့discard လုပ်လို့ရတယ် commit ကကျတော့ဒီ configuration ကိုလုပ်မှတေးကြတယ် apply လုပ်မှတေးကြတယ်ဆိုရင် commit rollback ကကြတဲ့အခါကျတော့အခု previous commit state ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းနေတာဒါ Junos မှာလုပ်တယ်လို့မျိုးအဲ့မှာပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဟိုဟာငကို previous configuration ကိုပြန် restore လုပ်လို့ရတယ်ဒါ net plan နဲ့ဟိုမှာသုံးလို့ရတဲ့ဟာ net plan အဲ့တော့ introducing net plan ဆိုရင် Arista မှာဆိုရင် ARB table သုံးလို့ရ EOS မှာရတယ်Cisco iOS ရတယ် iOS XR မရဘူးget BGP config ဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေရလဲဆိုရင် EOS မှာရတယ် iOS မှာရတယ် iOS XR ရတယ် BGP neighbor detail ဆိုရင် EOS ရတယ် iOS XR Junos ရတယ် get environment ဆိုရင်environment data power တို့ CPU တို့အဲ့ဒါတွေ environment data တွေအဲ့ဒါတွေရတယ် firewall policies ကတော့net plan မှာ support မလုပ်သေးဘူးဒါဆိုရင်net plan မှာဘာတွေသုံးလို့ရတယ်ဘာတွေသုံးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ SNMP information ဆိုရင် EOS မှာလည်းရတယ် EOS ဆိုတာ Arista iOS မှာလည်းရတယ် iOS XR ရတယ် Junos ရတယ်ဒါသဖြင့်ဒါ net plan မှာဘာတွေ support လုပ်လဲဆိုတာပြတာအဲဆိုရင်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးအဲဆိုရင် device တွေနဲ့ဟိုမှာတွဲပြီးလုပ်တဲ့ Cisco support လုပ်ချင်လား micro:dik support လုပ်ချင်လား Arista လား Junos လားအဲ့လိုလုပ်ချင်ဆိုအဲ့ဒီ device တွေရဲ့configuration တွေကို library အနေနဲ့ဟိုမှာတင်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီဟာနဲ့ net plan နဲ့ဟိုမှာဒီ source နဲ့တွဲသုံးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဆိုရင် net plan ကဘာဆိုရင် net plan သုံးချင်တယ်ဆိုရင် install လုပ်ပေးရတယ်ဒါဆို net plan install လုပ်ရှင်ပေးတဲ့ command က pipe install net plan အဲ့မှာ internet ကနေမှကို download ချလိုက်မယ်အဲ့မှာ net plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration installation guide ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့ URL မှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ net plan ကိုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် net plan -- user APNIC password APNIC 2021 call get facts မှာဆိုရင် lab configuration တွေတော့ပါမယ် Cisco အဲ့မှာဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် netmico ကကျတော့ open source Python library ပဲသူက Cisco iOS ကော Cisco ASA ရော Junos ကော HP ရော Huawei ရော MMNOG Red Hat Aruba အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး support လုပ်တယ်netmico က net plan နဲ့မတူတာ netmico doesn't provide the command line tool does not သူကကျတော့ဟိုကနေသွားတာ web page ကနေသွားတဲ့ဟာမျိုးမှာ lab 3အနေနဲ့ဆိုရင်မှာ netmico နဲ့ဟိုမှာ proxy minion configuration လုပ်တာတို့ဘာလို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ link မှာအကုန်ဒီ lab ထဲမှာပြောထားတဲ့ lab ထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးဒီ additional resources မှာဆိုရင်အကုန်ပါတယ် let me show you the configuration
course materials. Configuring proxy minions ရှိတယ် ဒီမှာ configuration management ဒီမှာ net plan အဲ့ဒီကဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာအသေးစိတ်တွေဒီမှာ information တွေပါတယ်အမဘယ်အချိန်အတန်းပြီးမလဲမသိဘူးเนาะ ဖြိုပြီးတာက9 နာရီမဟုတ် quiz session တည်းနည်းနည်းအချိန်ယူမယ် အော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတက်ဟိုဟာဒီမှာပဲရက်လိုက်လို့ရတယ်လေ ရဖြို ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုယ့်အကိုအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့မှ review ပြန်လုပ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှ lab တွေလုပ်တကယ်လို့တစ်ခုခုလိုချင်သိချင်တာစမ်းလို့ရတာနဲ့အဆင်မပြေတာ lab လုပ်ရင်းနဲ့အခက်အခဲတွေပဲရှိရဆိုရင် communitytrainer.apnic.net ကိုလှမ်းမေးလို့ရတယ်အဲ့မှာ technical လေးမှာ email နဲ့ဟိုမှာလှမ်းပြောလို့ရတယ်အကုန်လုံး reply ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဒါ automation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ enjoy your testing thank you very much for your attention thank you ဖြိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ် မေ